So good morning, everyone. Today we are discussing about the topic is SAP FICO in financial statements, how we design the financial statements, how we generate the reports based on the financial statement design. So ఈ రోజు మనం ఈ టాపిక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. అసలు యాక్చువల్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని కంపేర్ టు అదర్ ఈఆర్పీలతో లైక్ టాలీ అలాంటి ఈఆర్పీలతో పోల్చుకుంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఎప్పుడైతే జిఎల్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసి ఎంట్రీస్ ని పోస్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిపోర్ట్ అయిపోతాయి. అవి ఎస్ఐపిలో అవి టాలీలో ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి. బట్ ఎస్ఐపిలో ఏంటంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏ విధంగా అయితే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని కావాలో ఆ విధంగా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎస్ఐపిలో ఒక ఆప్షన్ అనుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ డిజైన్ ఆర్ఎల్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ అని కూడా అంటారు. సో దీనికి ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ మనకి జనరేట్ కావాలంటే ముందుగా ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కి సంబంధించి మనం కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ మనం జిఎల్ గ్రూప్స్ కి అయితే నెంబర్ రేంజ్ OB58 అనే ఈ కోడ్ బేస్ చేసుకుని జిఎల్ గ్రూప్స్ కి నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చినాం. సో ఆ నెంబర్ రేంజ్ అన్నిటిని కూడా మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కి డిజైన్ చేసి వాటికి అసైన్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో అది ఎలా అనేది వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అంటే దాని ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో SAP FICO ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్స్. సో FSV means financial statement version. So first of all, what is meant by financial statement version? So financial statement version is nothing but design the financial statement. So మనము ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, టాలీలో బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీ డిఫైన్ ఉంటాయి. బట్ ఎస్ఐపిలో అలా కాదు, మనము విల్ క్రియేట్. సో బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్స్ ని మనం జనరేట్ చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ మన వర్షన్స్ ని క్రియేట్ చేసినటువంటి రిపోర్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టు డిజైన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. మనకి ఆల్రెడీ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి 100% కి 200% వీటి మీద ఐడియా ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చదివింది అదే. సో బట్ నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. సో దీని పర్పస్ తో మీకు నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా మీకు వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో యాక్చువల్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ అనగానే మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్ అనగానే మనకి ఇయర్ ఎండింగ్ లో మన ట్రాన్సాక్షన్, మన ఇండివిజువల్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ అయినా, మన గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ అయినా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రూపంలో బై ఇయర్ ఎండింగ్ లో మనం ఐటీ రిటర్న్స్ చేస్తాం. సో బిఫోర్ ఐటీ రిటర్న్స్ చేసే ముందు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని రన్ చేసి జనరేట్ చేసి ఆ రిపోర్ట్స్ మనం ఆడిట్ సబ్మిట్ చేస్తాం. అదల్స్ మనము ఆడిటింగ్ చేసినా చేయకపోయినా మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఆ ఇయర్ మొత్తానికి మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత లాస్ వచ్చింది, మనం ఎంత అసెట్స్ మన దగ్గర ఎంత అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత లైబిలిటీస్ మనం పే చేయాలి, ఈ అసెట్స్ లో కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, అలాగే లైబిలిటీస్ లో షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీస్, లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్, సెక్యూర్డ్ లోన్స్, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్, అదర్ వెండర్స్ పేమెంట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని వీటన్నిటిని మనము ఎస్ఏపీలో వన్ బై వన్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద మనకి ఏముంటుంది, అసెట్స్ యాజ్ వెల్ as లైబిలిటీస్ ఉంటాయి. అగైన్ అసెట్స్ కింద ఏమేమి ఉంటాయి, కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. సో అలాగే లైబిలిటీస్ లో ఏముంటాయి, లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ లైబిలిటీస్. సో లాంగ్ టర్మ్ లైబిలిటీస్ లో ఏముంటాయి, అలాగే సెక్యూర్డ్ లోన్స్, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్, ఇట్లా డివైడ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇది మనం ఇక్కడ ఎస్ఐపిలో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిపోర్ట్స్ రన్ అవుతాయి. సో టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ చెప్పాను కదా, ఇయర్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ లో మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ రిపోర్ట్ జనరేషన్. ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. మనం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తేనే కదా, చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఫ్లో ఇది కూడా. మనం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఆపరేటింగ్, గ్రూప్, కంట్రీ. సో ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ బేస్ చేసుకుని మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాం. సో అలాగే ఆపరేటింగ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ కూడా రన్ చేస్తాం. సో మీకు ఒక్కసారి ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సైకిల్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పాను, బట్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. సో కంపెనీ కోడ్ ఈ నథింగ్ బట్ హైయెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్. మనం ఆల్రెడీ ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలన్నా విత్ ఇన్ కంపెనీ కోడ్ లో మాత్రమే చేయగలుగుతాం. సో కంపెనీ కోడ్, దెన్
చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంపెనీ కూడా మనం చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఆ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కి అండర్ ది OB13 అనే కోడ్ యూజ్ చేసుకొని చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూజ్ చేస్తాము, క్రియేట్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ బేస్ చేసుకొని మన అకౌంట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం ఎందుకంటే జిఎల్ క్రియేట్ చేసే ముందు ఆ పర్టికులర్ జిఎల్ విచ్ గ్రూప్ కి సంబంధించింది అనే దానికి సంబంధించి మనం ముందుగా అసైన్ చేసుకొని తర్వాత జిఎల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలాగే ఈ జిఎల్ గ్రూప్స్ ని OBD4 ద్వారా జిఎల్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ జిఎల్ గ్రూప్స్ వచ్చిన నెంబర్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం కొత్త జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో FS00 అనే టికోని యూజ్ చేసుకొని జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే మనకి డెబిట్ క్రెడిట్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అయ్యాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ పెయిడ్ అంటాం. రెంట్ పెయిడ్ అంటే రెంట్ అకౌంట్ అయ్యేటట్టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో ఇక్కడ మనకి రెంట్ అకౌంట్ కి జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ as క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ బోత్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఉంటేనే మనం రెంట్ కి సంబంధించిన ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయగలుగుతాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ఈ విధంగా జిఎల్ అకౌంట్స్ ని జిఎల్ గ్రూప్స్ బేస్ చేసుకొని జిఎల్ అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం previous class we already discussed about the document types. Like there are number of documents. Like but as for financial FICO consultant using mostly 6 type of documents FICO consultant using regularly. So those are SA document. SA document is nothing but general entries document like day-to-day transactions, monthly transactions, yearly transactions, as well as customer documents, KR document, customer invoice document, customer invoice posting, customer invoice clearing, as well as vendor invoice posting, as well as vendor invoice clearing. These are the documents entries. So based on GL accounts base చేసుకొని ఈ కోర్స్ బేస్ చేసుకుని మనము డాక్యుమెంట్స్ విల్ పోస్ట్ ద డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీస్ as well as విల్ క్లియర్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్వాయిస్ ఎంట్రీస్. సో ఆఫ్టర్ ద డాక్యుమెంట్ ఎంట్రీస్ పోస్టింగ్ వీ నీడ్ టు జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్. సో మనం డాక్యుమెంటరీస్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయాలి. వై? బికాస్ పర్టికులర్ వెండర్ ఆర్ పర్టికులర్ కస్టమర్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ లెడ్జర్ వై వీ నీడ్ టు చెక్ ద హౌ మచ్ expenditure, how much balance is there, how much balance to be paid to the particular vendor, or else how much balance to be collected from the particular customers. These are all the reports purpose we need to generate the reports. So మనకి based on as per SA based on as per tally compared to other ERPs లో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ అదర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రీ డిఫైన్ ఉంటుంది. బట్ మనకి SAP లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనకి కావాల్సిన విధంగా లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ లెడ్జర్స్ ఏ లెడ్జర్ అండర్ ద విచ్ గ్రూప్ కిందకి వస్తుందో బేస్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంట్స్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ అయిన తర్వాత ఈ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయాలి. ఈ రిపోర్ట్స్ ఎలా అవుతాయి? F.01 టీకోని యూజ్ చేసుకొని మనం రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకుంటాం. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి అకౌంట్ గ్రూప్స్ మ్యాపింగ్ అంటే. సో ఇక్కడ మనము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ చేసే ముందు మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ప్రతి లెడ్జర్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది బ్యాలెన్స్ షీట్. సో అండర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి కరెంట్ ఫిక్స్ అసెట్స్ వస్తాయి. సో ఆల్ అసెట్లు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ కరెంట్ అసెట్స్. మనకి సింపుల్ గా మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ చెప్తానండి, దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్ గా కామర్స్ స్టూడెంట్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఐడియా ఉంటుంది, 100% ఐడియా ఉంటుంది. బట్ నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ కి ఐడియా ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ తీసుకోవాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనకి ఏమొస్తాయి? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్స్ లయబిలిటీస్ వస్తాయి. సో అసెట్స్ లో అండర్ ద అసెట్స్ లో వచ్చి మనకి కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, యాజ్ వెల్ as లయబిలిటీస్ లో షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ లో వచ్చి secured loans వస్తాయి. లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే like we are taking from the loans from the financial institutions. These are all comes under the long term loans, as well as the share capital. ఇవన్నీ కూడా మనకి షేర్ క్యాపిటల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీస్. సో అగైన్ షార్ట్ టర్మ్ లయబిలిటీస్ లైక్ day-to-day expenditure or related expenditure, or else vendor related expenditure, vendor related payables amount, tax payable, TDS payable, PF payable, ESI payable, professional tax payable, other GST payable, income tax payable. These are all comes under the liabilities. So మీకు ఈ విధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి ఒక ఐడియా ఉంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ SAP ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ని మనమే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో డిజైన్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం మెన్షన్ చేసే గ్రూప్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ గ్రూప్స్ కింద ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క GL అకౌంట్ మనం క్రియేట్ చేసిన బ్యాలెన్స్ షీట్ కి మ్యాప్ అవుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ GL గ్రూప్స్ మ్యాప్ బేస్ చేసుకుని మనకి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయి.
సో దానికి ఎలానే చెప్పచ్చు చూడండి. ది కాన్ఫిగర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ FSV అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ OB58. Then go to SAP. Then we'll go to the SAP. So click on the SAP login pad. Click on here. Enter user ID. Enter the password. Then OB58. OB58. Enter. Here you can check the screen. Change financial statement version overview. Here we can check the financial statements previously we already created, or else we can create new one. So now we are going to select the new entry. So click here. So our company code is SSMB. So our financial statement is SSF1. We can create this one. This is a shortcut words of financial statement version. So our company code is Surya Supermarket. So SLF with financial statements. So these are the shortcut key. Then we can enter the long text. Financial statement version for SSMB. So Surya Supermarket business సంబంధించి financial statement version. Then we can select the language. English. Then chart of accounts. Our Surya Supermarket. Why? Because here we entered the chart of accounts. Based on chart of accounts only, we can generate the reports. So here SSMB chart of accounts is SSOC. Surya Supermarket operational chart of accounts. Then you can go here and save. So on transport request is generated, then you can continue tick mark. So the data was saved. So here the SSMB, Surya Supermarket Company financial statement version shortcut key is SSFE, SSF1. So we can save this one. So then financial statement items. So you can go once you please check. Then after the completion of financial statement version, then you can go to the financial statement items. So here this dialog box is open. Here our financial statement version for SSMB. So you can see we already created SSFN, SSF1. So these two brackets it can be opened, then automatically it will be selected. So now the SSF1 it will be selected. So here create items. So go to create items. Financial statement version for SSMB. So you can create balance sheet. Balance sheet. So now we are creating the balance sheet. Execute and tick mark. Continue save. So here financial statement comes in that. So here we can create the balance sheet. So select. So both side tick bracket marks you can enable. Then automatically the ledger it will be selected. So then again go to create items. So now we can see the flow of financial statement version. We can create this one financial statement version for SSMB. Then under the balance sheet, now we are creating under the balance sheet we can create current assets and liabilities. So ASSCD assets, then liabilities. Assets and liabilities. So again tick mark. Tick mark means continuous. So under the assets, like in balance sheet displays assets and liabilities. In that now we can enter the assets. So assets, select on the assets, then create items. So under the assets, fixed assets, again current assets, then you can tick mark. It means save. So here under the balance is assets. Under the balance it comes in the assets. Under the assets, fixed assets and current assets is there. So again you will create the liabilities. Go to liabilities. So select the liability screen. Again go to create items. So under the liabilities, short-term liabilities or long-term liabilities. Short-term liabilities or long-term liabilities అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, as well as secured loans and unsecured loans అన్న చెప్పొచ్చు. So now we can create the secured loans. Secured
secured loans and unsecured loans. Unsecured LONS. So first of all, what is the difference between secured loans and unsecured loans? Okay. Like secured loans is nothing but we can take the money from financial institutions with submission of any submission of will hand over the secured loans is nothing but secured loans ఏంటంటే మనం లోన్ తీసుకున్న దానికి against గా ఏదో ఒక ప్రాపర్టీని will hand over. We will submit the documents related to the particular properties. So మన particular properties ని వాళ్ళకి documents submit చేసి then we can take the loan. That is called as secured loan. Why? Because మనం లోన్ రీపే చేయలేనప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ మనం సబ్మిట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ని వాళ్ళు డాక్యుమెంట్ రిలేటెడ్ అసెట్స్ ని వాళ్ళు దే కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సెక్యూర్డ్ లోన్స్. సో అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అంటే మనం లోన్స్ తీసుకుంటాం. నథింగ్ లైక్ విత్ ఇన్ ఓన్లీ పేపర్ మీద సైన్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్స్ అగ్రిమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని లోన్స్ తీసుకుంటాం. దెర్ ఈస్ నో ఎనీ హ్యాండ్ ఓవర్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ పర్టికులర్ అసెట్స్ అండ్ లైక్ పర్టికులర్ అసెట్స్ లైక్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ లోన్స్ అండ్ సెక్యూర్ లోన్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రూఫ్స్ రిలేటెడ్ గా మనం ఏం సబ్మిట్ చేయమండి. మనకి సంబంధించిన ఆస్తులు ఇట్లాంటి వాటిని మనం ఏం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సెక్యూర్ లోన్స్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్. సో అగైన్ యూ గో టిక్ మార్క్. So now we create the balance sheet comes under the assets and liabilities. Then after that, profit and loss account. Now we'll create the profit and loss account. Under the profit and loss account also we can create the profit. Under the profit and loss account also we can create the under the profit and loss account. Now we'll create. So click here. Profit and loss account also comes under the balance sheet. So and we can create category items. Profit and loss account. Profit and loss account. Profit and loss account. Select here. So here profit and loss account. Again, you can delete this one. So balance sheet తర్వాత మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేయాలి. క్రియేట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. టిక్ మార్క్. So under the profit and loss account, simply under the profit and loss account, incomes and expenditures ఉంటాయండి. So under the profit and loss account, I will create the incomes and expenditure. So click select on the profit and loss account, go to create items. So incomes and expenditures, as income is nothing but data. So expenditure is nothing but day-to-day expenditure and other expenditure. So here income and expenditure. In profit and loss account, we can mention income. Income as well as expenditure. As well as income and expenditure. So then enter the tick mark step. So under the income, so in profit and loss account, under the income, there are different types of income, like sundry debtors. Sundry debtors means nothing but మన దగ్గర గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేస్ చేసినటువంటి కస్టమర్స్ మనకు సన్రీ డేటాస్ ఉంటారు. సో టు బి కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద సన్రీ డేటాస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as nothing but a income. So you can select the income, create items. So SUND or sundry DETO or sundry debtors, sales groups. సేల్స్ మనం సేల్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ రావాలి కాబట్టి అది that is also comes under the income. Sales group, sundry debtors, sales groups, other incomes. Other incomes. So these are all comes under the incomes. Like any donations received. Donations are received, donations. These are all comes under the other incomes. Next, we'll create the income, then we will go to create the expenditure. So click on the expenditure, create items. Expenditure, all expenditure comes like administration expenditure.
Administrative, all administrative expenditure comes under the expenditure. Then administration expenditure or else sundry creditors. Sundry creditors. Then all purchases, purchase groups, other expenditure, or else donations paid, donations paid. These are all comes under the profit and loss account under the expenditure. So we continue. So once you can check here, compared to other like tally, the balance sheet reports, the balance sheet headway, the balance sheet will be automatically predefined. But here based on the client requirement, we only design the balance sheet heads. So click here, balance sheet. Here, balance sheet. Under the balance sheet, assets and liabilities. So under the assets, we have current assets, current liabilities. So under the liabilities, we have secured loans and unsecured loans. And next, then go to profit and loss account. Profit and loss account. In profit and loss account, we can go income and expenditure. Under the income, sundry data, sales groups, other income, like under the expenditure. So these way the balance sheet will be designed based on the client requirement. Then so after the creation of these each and every one, like balance sheets, assets, and each and every one. Now next we'll go to assign the accounts. Why? Because we already based on the GL groups basis GL accounts create చేసాం. So each and every GL account comes under the particular financial statement heads. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క జిఎల్ అకౌంట్ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏదో ఒక హెడ్ కి అసైన్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఏదో ఒక హెడ్ కి అసైన్ అయితే మాత్రమే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఐ మీన్ వెండర్ పేమెంట్ చేసాము. వెండర్ పేమెంట్స్ అంటే మనకు ఒక ఎక్స్పెండిచర్. సో ఈ ఎక్స్పెండిచర్ all vendors is nothing but sundry creditor. So all sundry creditors comes under the profit and loss account. సో మన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి సన్రీ క్రెడిటర్స్ మనం ఎప్పుడైతే అసైన్ చేస్తాం, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్ రిగార్డింగ్ ద పర్టికులర్ సన్రీ క్రెడిటర్స్ balances checking purpose. So then we'll go to the assign accounts. So assets. So assets means fixed assets. So you can select the fixed assets. Select the fixed assets column and assign accounts. Assign accounts. Here chart of accounts display, then from account to account. It is nothing but GL account number range. For example, we already OB57. Once we can check here, OBD4. Whatever we are create the account groups in OBD4, that account groups will be assigned from OB58. This is called as a group mapping. So మనం ఇక్కడ OBD4 లో ఇచ్చినటువంటి GL accounts ranges ని then we will assign the OB58 for the purpose of financial statement generation purpose. So once we can select the OB54. So we can take new section like here. You can take new section, enter the OB58. I'm sorry, OBD4. OBD4. So now it will display the GL groups, GL accounts related numbers we already mentioned here. So we can select the position. Go to position, select our company chart of accounts. So like our company chart of accounts means SSOC. Our company chart of accounts means, once again, GL group number range. So here SSOC
These are all chart of accounts for the SSOK up to here. So based on this number range, for example, fixed assets. సో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనే ఒక లెడ్జర్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కి సంబంధించి 1,04,01 to 1,05,00,000 అనే జిఎల్ నెంబర్స్ we already created at the time of GL groups creation. So based on this GL numbers, we'll assign the fixed assets number range at the balance sheet financial statement versions purpose. So fixed assets group, the GL number range is 1,04,01 to 1,05,00,000. So you can go to this screen, fixed assets, then assign accounts here 1 lakh, fixed assets group like 1,04,01 to 1,05,00,000, 1,04,01 to 1,05,00,000. So tick mark. So it will ask to indicate the debit and credit. So now we'll select the debit and credit, both we need to select. So click on here. So the fixed assets GL numbers based on chart of accounts 1,04,01 to 1,05,00,000. These below this GL accounts, మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కి రిలేటెడ్ గా మనం ఏ నెంబర్స్ లైక్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అంటే మన కంపెనీలో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ఇలాంటి ఏ జిఎల్ అకౌంట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసారు బేస్డ్ ఆన్ దీస్ నెంబర్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో మనం ఎప్పుడైతే జిఎల్ అకౌంట్స్ ఈ యొక్క 1,04,01 to 1,05,000 అనే జిఎల్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాము. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్ కమ్స్ అండర్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. మనం క్రియేట్ చేసిన జిఎల్ అకౌంట్స్ ఈ నెంబర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అవి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ లో రిపోర్ట్స్ రన్ చేసేటప్పుడు మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. దెన్ అగైన్ కరెంట్ అసెట్స్, click on the current assets, then go to the assign accounts. So as well as we can go to the another screen like OB58 screen. So current assets mean current assets, loans and advances. So current assets GL group is there. So this GL group number is we already mentioned 1,07,01 to 1,08,00,000. So we can enter this one 1,07,01 to 1,08,00,000. 1,07,01 to 1,08,00,000. So then select the debit and credit, continue. So here also current assets GL groups also we can create it. So then again liabilities, we'll go to the liabilities. Then go to the liabilities. Then we'll go to the liabilities, select on the secured loans. Secured loans and unsecured loans. So all the current liabilities comes under the, liabilities comes, there are divided into two types like secured loans and unsecured loans. So we already discussed it. Secured loans is nothing but loan taken from the financial institution with the support, with handover of particular related assets related documents, or will hand over the particular financial institution. Then unsecured loans is nothing but we can take the money from financial another people, another persons without any handovering the document, without any submitting your properties. So these loans is called as unsecured loans. So secured loans, in secured loans and unsecured loans. So now we'll go to the unsecured loans. So click on secured loans. I'm sorry. Secured loans and assign accounts. Go to the OB58 screen. So you can check all the secured loans and current liabilities. So accumulated depreciation, administration cost and others, current liabilities, depreciation, direct expenditure, indirect expenditure. So at the time of creation, we are not created like divided into secured loans and unsecured loans, but we created a completed loans maybe. You can check here. Sales group, reserves and surpluses, raw material, personal loans, other incomes, direct expenditure, increase, fixed assets, current assets, accumulated difference. So if you want to create, you can select the new entries. Before that, you can check the ending number, which one is our
GL account ending number. So accumulated depreciation, fixed assets group, increase, decrease stock, indirect expenditure, other incomes, loans and liabilities, personal loans. Once again, loans, indirect expense, personal loans, reserves and surplus sales. Secured loans. Here you can check the secured loans group. So secured loans, the secured loans GL groups number range from 1 lakh, 1,201 to 1,01,300. So we can enter the secured loans. We can enter the secured loans. Yes. Once again, before check. Yes, secured loan we can select it. Go to assign accounts. So here secured loans number is 1,01,201. 1,01,201 to 1,01,300. 1 lakh. Sorry. So now here we can assign the secured loan GL groups number range 1 lakh 1,201 to 1 lakh 1,300. So then select the debit and credit options, then continue. So then secured loans GL groups number range then we can just now we can create it. Then as well as go to unsecured loans GL accounts. So unsecured loans assign the accounts, then go to OBD4 secured loans, or else you can check the secured loans, unsecured loan. You can see here SSMB, our company chart of accounts, unsecured loans group also we are created. So we can select the 1 lakh, 1,401 and 1 lakh 1,500. ఈ నెంబర్ రేంజ్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలండి. ఎందుకంటే ఒక నెంబర్ ఒక లెడ్జర్ గ్రూప్ ఒక ఎక్స్పెండిచర్ హెడ్ కి ఒక నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు అగైన్ సేమ్ అదే నెంబర్ ని ఇంకొక నెంబర్ రేంజ్ కి ఇంకొక ఎక్స్పెండిచర్ హెడ్ కి ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఓవర్లాప్ యాక్చువల్గా ఎస్ఏపి తీసుకోదు కూడా అలా ఇచ్చినప్పుడు. బట్ బిఫోర్ దట్ మనం నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చి సేవ్ చేసే ముందు వన్స్ విల్ నీడ్ టు చెక్ ట్రాన్స్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో దెన్ 1 lakh 1,401 1,01,401. Then 1,01,500. 1,01,500. Then select the debit and credit options. Then click on tick mark. So then automatically unsecured loan GL groups number range also we can add it. So then profit and loss. Now we will go to the profit and loss account. Profit and loss account. So also we can select the income. So select an income. In incomes also we can different types of income. So sundry data, sales groups, others like. So maybe income comes under the all heads. So here incomes. Sales group also comes under the income. So sales related to 1 lakh 1,000 this sales group. So you can select the sales group. Go to the assignment. Sales group GL lagger 1 lakh 1,301. 1 lakh 1,301. Then 1 lakh 1,400. 1 lakh 1,400. The GL accounts comes under the sales group related. We already mentioned in GL groups. So select debit and credit, click mark. Then another one, sales revenue group. Sales group and sales revenue group also comes under the same. Then we can check the one by one. So sundry debtors comes under the vendor. I mean sundry debtors comes means our customers. So at the time of OB57 OBD4 GL groups create చేసేటప్పుడు మనం one by one step by step మనం ఎప్పుడైతే GL groups నెంబర్ రేంజ్ మెన్షన్ చేసుకొని ఒక హెడ్ వైజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ నేర్చుకునే పర్పస్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో ఇలా చేసాము. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టార్టింగ్ బ్లూ ప్రింట్ బేస్ చేసుకొని బ్లూ ప్రింట్ లో ఇచ్చినప్పుడు క్లయింట్ చెప్తాడు మాకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ఈ విధంగా కావాలని చెప్తారు. బేస్డ్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ బేస్ చేసుకొని మనము
At the time of OB D4 GL groups ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనం ఈ యొక్క GL గ్రూప్స్ ని బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిపోర్ట్స్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు దాన్ని యూ కెన్ అసైన్ ఈజీలీ బిఫోర్ దట్ మనం క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం GL గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా యూ కెన్ assign the GL group and easily. So current secured loans, unsecured loans, sundry debtors, sundry creditors, secured loans group, sales and distribution, sales group, reserves and also. So direct expense. So other incomes, donations. So for example, you can mention only sales groups. So in other incomes, then sundry debtors. For example, we can mention the just two or three ledgers based on of the GL groups basis. మనం ఒక 2-3 heads మనం అసైన్ చేద్దాము. సో దెన్ ఇంకేమైనా అదర్ ఇన్కమ్స్ డొనేషన్స్ రిసీవ్డ్ సన్రీ డేటాస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకో. Yes. So our company chart of accounts is SSOD. In that we can check one here. If there any administration cost and current liabilities, depreciation groups, other incomes, we can check the now incomes. Other income group. So here also you can check other income group also you can check. Select. So other income group is nothing but comes under the profit and loss. So other income we already mentioned. So other income. So select this one. Go to assignment. Other income number we already mentioned 1,201 to 1,300. So 1,201 to 1,300. We can enter one more zero. So select the debit and credit. Click on tick mark. Enter the save. చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ మనం ఇది వేరే గ్రూప్ కి ఇచ్చిన ఉంటాయి అండ్ అకౌంట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎస్ 2012 ఓవర్లాప్ విత్ ఇంటర్వ్యూ. సో దీన్ని మనం వేరే లెడ్జర్ కి ఇచ్చినామని చెప్తుంది. సో వి నో నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ వన్. Then so next same as well as expenditure will go to then as well as we'll go to the expenditure. So click on expenditure. Expenditure all expenditure లో మనకి వస్తాయి పర్చేజ్ రిలేటెడ్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ డొనేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఎక్స్పెండిచర్ లో ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్ కమ్స్ అండర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ వస్తాయి. ఫస్ట్ నెంబర్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ లో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పెండిచర్. గో టు ద అసైన్ అకౌంట్స్. Here OBD4 you can select the administration expenditure. Here administration expenditure is there. So in administration expenditure GL groups number range already we mentioned in 1,101 to 1,200. So we can enter here 1,101. Right, 1,101 to 1,200. 1,200. Very good. Then select the debit and credit. Click here. సో ఈ విధంగా మనం 1 by 1 ప్రతి ఒక్క మన దగ్గర ఉన్న సన్రీ క్రియేటర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి సంబంధించి మనం GL గ్రూప్స్ ని మనం ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ GL గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనం బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం GL గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అండర్ ద GL గ్రూప్స్ ని బేస్ చేసుకొని మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లో రిపోర్ట్స్ ఏ విధంగా కావాలనేది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తారు. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం రిపోర్ట్స్ ని ఇట్లా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ప్రజెంట్ అయితే కరెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్రియేట్ చేసాము యాజ్ వెల్ as ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ క్రియేట్ చేసాము. అండర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద ఏమేమి వస్తాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కింద విచ్ ఎంట్రీస్ వేర్ ఇంక్లూడెడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిజైన్ చేసాం. వీటికి నెంబర్ రేంజ్ ని అసైన్ చేస్తాం. సో దెన్ స్లాష్ n. సో మనం ఇప్పుడు అసైన్మెంట్స్ అయిపోయాయి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిపోర్ట్స్ డిజైన్ చేసి GL గ్రూప్స్ నెంబర్ ని వాటిని అసైన్ చేసాం. సో దెన్ ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనం రిపోర్ట్స్ ని ఎలా రన్ చేయాలి. రిపోర్ట్స్ అంటే మంత్లీ 6 months 3 months ఇయర్లీ రిపోర్ట్స్ ని ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ మంత్లీ 3 months క్వార్టర్లీ ఆర్ 6 months హాఫ్ ఇయర్లీ ఆర్ యాన్యువల్లీ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకుని దే విల్ కలెక్టెడ్ they will submit to the top level management. So these purpose we are using in SAP 1 is the reports generation T code. So here there are number of not only FICO different type of modules in SAP. So each and every human resource module, plant maintenance, quality maintenance, there are different types of modules is there.
So based on this one, we can select the our related, like our module is financial accounting. So here we can select the financial account, general reports, asset accounting reports, funds management report, treasury report, cost control, customer report. There are different types of reports. In the general reports also, we can here financial statement like cash flow, account balance, line item, master data, as well as another reports from account, customer balances, customer reports, and reports from accounts payable from accounting, like vendor balances, vendor items, vendor master data, payments, asset accounting, individual asset మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టోటల్ అసెట్స్. ఇట్లా ఈ ఎస్ఏపి 1 అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఎస్ఏపిలో రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకోవాలంటే, రిపోర్ట్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎస్ఏపి 1 అనేది షార్ట్ కట్ కి. ఎస్ఏపి 1 లోకి వెళ్తే మనకి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకునే దానికి మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ మనకి ఎంప్లాయీని బేస్ చేసుకుని ఎంప్లాయీకి ఉన్న ఆథరైజేషన్ బేస్ చేసుకుని రిపోర్ట్స్ దే కెన్ రన్ ద రిపోర్ట్స్. ఇది ఒక ఎస్ఐపి 1 అనేది ఒక టీ కోడ్. దెన్ అనదర్ టీ కోడ్ ఈస్ /n f.01. f. అనే 01 అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ కి రన్ చేయడానికి. సో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ ఎస్ఐపి FICO కన్సల్టెంట్ యాజ్ వెల్ as FICO ఎండ్ యూజర్ కి f.01 అనే టీ కోడ్ 100% గుర్తుండాలండి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ f.01 టీ కోడ్ యూస్ చేసుకొని సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ f.01 స్క్రీన్ బేస్ చేసుకొని టీ కోడ్ బేస్ చేసుకొని దే కెన్ జనరేట్ ద రిపోర్ట్. సో we can enter our chart of accounts. So SSOC. So Surya Supermarket chart of account SSOK. సో జిఎల్ అకౌంట్ బేస్ చేసుకుని జిఎల్ అకౌంట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ జిఎల్ అకౌంట్ బేస్ చేసుకుని మన రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఆరువేళ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మొత్తం అన్ని రిపోర్ట్స్ రన్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ is SSF1 is the company financial reports, as well as based on these financial reports. So based on this financial reports screen, we can generate the reports. So here we can check the already just now we assigned the financial statement version. We create the SSF1 is our company financial statement version, language English, then reporting year 2024, comparison year. Here we can check the reporting year and comparison year based. In SAP, we can generate any reports. It can automatically generate the comparison of previous year reports. Like in previous year, each and ledger wise, how much expenditure, I mean, how much balances is there, I mean, how much expenditure as well as how much income it will be getting from the compared to this year and the last year. So each and every report run చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి కంపారిజన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది SAP లో. So you can check here, then you can go to the plus symbol like execute. Once here we can execute this one, we can we can generate the automatic financial reports. Financial statement SSF1 does not execute. Financial statement version SSF1 does not exit. Maybe after generation and each and every one, maybe I am not saving. That is also maybe drawback. So process అంతా మనం చేసిన తర్వాత ఫైనల్ లో మేబీ we cannot. సో నేను SSMV కంపెనీకి సంబంధించి స్టేట్మెంట్స్ అని ఇలా ప్రాసెస్ చేశానండి. ఇవి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైనల్ లో మనం లెడ్జర్ వైజ్ చేసిన తర్వాత మేబీ సేవ్ కొట్టలేదు. సో అందువల్ల ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. బట్ సేమ్ ప్రాసెస్ అంతా ఇలాగే, బట్ ఇంకో కంపెనీకి మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి. సో /n f.01 enter chart of accounts. We can enter another chart of accounts, BIRC. So BIOC. So then you can enter.
EIF1. So then we can execute. సో చూడండి ఈ విధంగా మనం అంటే ఇందాక ఎస్ఎస్ఎంకి సంబంధించి మనం స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చేసాం. మేబీ సేవ్ చేయలేదేమో దానివల్ల అది అట్లా ఎర్రర్ డిస్ప్లే అయింది. బట్ మనం ఇంకొక ప్రీవియస్ కంపెనీలో కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ప్రాసెస్ చేశాను. ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత సేమ్ F.0 అని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయగానే ఈ విధంగా రిపోర్ట్స్ జనరేట్ అవుతాయండి. సో పర్టికులర్ హెడ్ వైజ్ మనకి ఈ విధంగా రిపోర్ట్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిపోర్ట్స్ వీ కెన్ జనరేట్ ద we can based on these reports we can download and send to the particular our higher authorities. Thank you, Andy. Thank you so much for supporting. Please subscribe my channel as well as please share any degree persons because of not only any BCom and BCom, any degree people, any degree person, they can learn this SAP FICO and as well as they can automatically they can improve their communication and everything. They can easily get the job in a IT job. Thank you and thank you so much.